ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோ இதுலேருந்து எப்படி ஆச்சு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு we can take a fresh photo. So let's take this photo and I'm now using Lightroom. First basic exposure, contrast, highlights எல்லாம் வந்துட்டு ஃபோட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த கேர்வை தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் மறந்துடுவோம். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு யூஸே பண்ண மாட்டாங்க சில பேர். கேர்வில் தான் நிறையா பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ கேர்வை முடிச்சுட்டு நம்ம எங்கே போகலாம். Okay. So now we can do the color grading. That's very much important. Okay, this looks better. And which one is the image? Direction, okay. So it looks way better. The highlights increases, changes the color in its area where the light is present. And this is the final product. As you see, from this to this, I think you like this. If you don't want so much light, you can